Hello grade 4, welcome to Sharif Private School. Today we will start a new unit in the second term named Living Organisms. Consisted of 4 lessons. Lesson number 1, Human Digestive System. Lesson number 2, Respiratory System. Lesson number 3, the cell, the building unit of living organisms. Lesson number 4, the importance of sunlight to living organisms. Today we talk about lesson number 1, Human Digestive System. We are surrounded by number 1, living organisms as plants and animals. يعني ايه؟ تعالوا نفهم. يعني احنا عندنا البلانت بتبقى عبارة عن small seed، بعدين بيحصل لها growing وتكبر وتبقى large plant. وكمان الانيمال بيبقى عبارة عن small baby، بعدين بيحصل له growing ويبقى big animal. طب عندنا number 2 non-living things as water, soil and air. يعني الحاجات اللي ما بيحصل لهاش growing وبتفضل ثابته زي ما هي، زي الووتر حوالينا وزي الاير ما حوالينا. عمرنا شفنا الاير بيكبر، بيفضل ثابت زي ما هو مع مرور الوقت. All living organisms are similar in the following characteristics. مين ليها properties بتميزها؟ Number 1 motion. motion يعني move، يعني البلانت عندنا او الانيمال ممكن يعمل move. طب حد يجي يسألني ويقول لي هو البلانت بيعمل move ازاي؟ في تايبس من البلانت لما بيقرب عليها نوع من الحشرات زي دروسيرا بيقرب عليها بيحصل لها ايه؟ بتعمل close and open. يبقى هي دلوقتي عملت move يعني عملت motion. طب عندنا نمبر 2 respiration. respiration يعني ايه؟ يعني احنا لما بنيجي نتنفس بنعمل ايه؟ مش بنعمل enter للاكسجين واكزت للكربون دioxide. نمبر 3 sensation يعني ايه؟ يعني عن طريق الفايف سينز. زي ما احنا لسه كنا قايلين دلوقتي في البلانت ان احنا لسه قايلين ان الحشره الدروسيرا لما جت على البلانت فهو حس، يعني هو دلوقتي عنده احساس، يعني عنده sensation. نمبر 4 عندنا excretion. يعني ايه؟ يعني بيعمل get rid of harmful substance. يعني احنا مثلا لو اكلنا فود مش كل الحاجات اللي اكلناها جسمنا هيعمل benefit from it، لا، في حاجات هيستفيد منها البادي بتاعنا وفي حاجات هيعمل لها exit. نمبر 5 reproduction. individual look like us. الاكزامبل عندي زي الكات بيطلع كات هو كمان، والهيومن بيجي هيومن. نمبر 6 نيتريشن. يعني البلانت عندي بيعمل له ايت، بيحصل له ايت عشان يحصل له جروينج. طب لو احنا ما حطيناهوش ووتر يبقى مش هيحصل له جروينج والبلانت بتاعتي مش هيكبر. يبقى زي ما قلنا all living organisms are similar in the following characteristics. Number 1 motion. Number 2 respiration. Number 3 sensation. Number 4 excretion. Number 5 reproduction. Number 6 nitration. Body of living organism consists of group of system. والgroup of system consists of group of organs. والgroup of organs consists of group of tissue. والtissue consists of many cells. تعالوا ناخد اكزامبل عشان نفهم اكتر. عندي السيل دي زي الطوبه، طب طوبه مع طوبه عملت لي وول، يبقى الوول دي بتمثل التشو. طب التشو مع تشو عملت لي روم، والروم دي عباره عن اورجان، وروم عملوا لي بيلدينج اللي هو السيستم بتاعنا. طب وبيلدينج عملوا لي سكول اللي هو بتمثل البادي بتاعنا. يبقى احنا اول حاجه بدأنا بيها كانت البريك الصغيره اللي هي عباره عن السيل، ونهينا بالسكول اللي هو البادي بتاعنا. يبقى احنا وصلنا كده للسيل. يبقى احنا عندنا definition للسيل بتاعنا. يبقى is the smallest building unit of the living organism body. يبقى الديفينيشن بتاع السيل بتاعتنا is the smallest building unit of the living organism body. لو جالي هنا question هيقول لي اكتب الديفينيشن بتاع السيل or write the scientific term. زي ما احنا عارفين هو هيكتب لي it is the smallest building unit of the living organism body وانا بس هكتب السيل.
طب أنا عندي the body of living organism is made up of a group of systems that are working together in harmful to keep the human alive. يبقى لو جالي هنا وقال لي give reason all body system working together in full harmony يبقى الانسر بتاعي to keep the human alive. يبقى الانسر بتاعي to keep the human alive. طب انا عندي example number 1 the digestive system. يبقى it digests and absorbs the food. يبقى it digests and absorbs the food. طب number 2 the circulatory system. It carries out the transport function. طب number 3 the nervous system. يبقى it gives us the ability to see, smell and taste. sensation زي ما احنا قلناها في أول الليسون. طب number 4 the respiratory system. يبقى it carries out the respiration اللي هي breathing process. طب number 5 the urinary system. It helps us to get a harmful wastes outside the body. Number 6 reproductive system. It produces a new individual look like us. زي ما احنا قلنا example human بيجيب human. طب لو جالي question هنا وقال لي complete between characteristics of living organism space and space يبقى هقول الانسر بتاعي motion, nitration, sensation. طب number 2 لما يجي يقول لي the system responsible for digestion and absorption the food is the يبقى digestive system. طب لو جه قال لي space helps the body to get rid of a harmful substance يبقى urinary system. Now let's study the digestive system. يبقى to benefit from complex food as rice, bread يبقى it must pass through special organs in the digestive system in a process called digestion process. يبقى to be more simple. يبقى احنا دلوقتي عندنا definition للdigestion process. يبقى it is a process of breaking down food from a complex into simple substance to let the body benefit from them. يبقى digestion process لو جه question عندي وقال لي definition of digestion process يبقى it is a process of breaking down food from a complex into simple substance يبقى to let the body benefits from them. طب ممكن هنا يجي لي give reason ويقول food must be digested into simple substance يبقى الانسر بتاعي to let the body benefits from them. يبقى الانسر to let the body benefits from them. طب ممكن برضو يجي give reason ويقول لي digestion process is very important يبقى because it is changing the food from a complex into a simple one to let the body get benefit from them. تعالوا نشوف فيديو عشان نفهم اكتر الدايجيشن بيحصل ازاي في البادي بتاعنا. Our topic for today is digestive system in humans. Digestion is a process in which complex food material is broken down into simpler substances. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus.
The different parts of the alimentary canal are buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. Two glands, namely liver and pancreas, also help in digestion. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The food is churned in the stomach to further break it down. The stomach also secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice, while the pancreas secretes pancreatic juice. The walls of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus. يبقى زي ما شفنا في الفيديو كده، يعني مثلا بابا ممكن يجيب لنا ميل في البيت وفيها تشيكن. هل احنا بناكل التشيكن كلها مره واحده ولا التشيكن بيحصل لها في السtomach بتاعنا دايجيشن، تبقى سمول سبستانس، تبقى سمبل سبستانس. طيب يبقى ناخد بقى دلوقتي the structure of the digestive system. يبقى most of organs of the digestive system lie in the abdominal cavity. يبقى the digestive system is made up of number 1 the digestive canal ونمبر 2 the digestive canal supplementers. طب عندنا number 1 digestive canal زي ما احنا شايفين كده. number consisted of number 1 mouth, number 2 pharynx, number 3 esophagus, number 4 stomach, number 5 small intestine, number 6 large intestine. طب number 2 زي ما احنا قلنا digestive canal supplementers consisted of number 1 salivary glands, number 2 liver, number 3 pancreas زي ما احنا شايفين كده في البيكتشر معانا اهي. ادي الماوث وادي salivary glands وادي esophagus، ادي stomach، pancreas، large intestine، anus، rectum، small intestine والliver. طب ممكن يجي complete question عبارة عن complete ويقول لي the digestive system is made up of space and space. يبقى number 1 الانسر بتاعي the digestive canal، number 2 the digestive canal supplementers. يبقى is it of organ which contact with each other in a shape of a long pipe with length of 9 to 10 meter starting with mouth and ending in the anus. طب الماوث عندي، طب قبل ما نبدأ في الماوث بتاعنا عندي نوتس بتقول digestive canal starts with mouth opening and ends with anus opening.
the digestion process occurs in different organ of the digestive system. Number 1 عندي المouth. Mouth. It is the first part of digestive system. It is a cavity in which teeth and tongue are existed and salivary glands are opened. زي ما احنا شايفين كده في البيكتشر دي شكل التيث. يبقى نمبر 1 ده شكل الماوث، وهنتكلم النهارده في نمبر 1 teeth. They are classified into types. Number 1 teeth in adult. يبقى the number of teeth in adult 32 and each jaw contains 16 teeth. They are divided into 10 molars, 4 incisors and 2 canines. طب في الميلكي teeth number 1 they are weak teeth appear in childhood phase. They are 20 teeth and each jaw contains 10 teeth which are divided into 4 molars, 4 incisors and 2 canines. They replaced with strong one before the age of 12. They are existed in 2 jaw, upper and lower. Each one has 16 teeth divided into 4 incisors, 2 canines and 10 molars. Number 1 molars. There are 10 molars in each jaw, 4 premolars and 6 molars. Function بتاعها they grind food to make its swallowing easy. Number 2 incisors. They are 4 incisors in each jaw. Function بتاعها they cut and tear food into small pieces. طب number 3 اللي هو canines. يبقى there are 2 canines in each jaw. Function بتاعها they cut and tear food into small pieces. يبقى الانسيسورز والcanines نفس الفانكشن اللي هي cut and tear food into small pieces. طب يجي لي question ويقول لي give reason incisors and canines cut and tear the food into small pieces. يبقى to make its swallowing easy. To make its swallowing easy. وبكده هنكون خلصنا البارت بتاعنا بتاع النهارده اللي اخدنا فيه الماوث لحد التيث.